We are ready. Okay, perfect. We are missing, I think, maybe 2 people, but we'll get started without them. Okay, great. Yeah. Okay, so now what we're going to see is, you can hear me? Yeah. It's a little soft. A little soft, okay. So okay, yeah, perfect. Okay, that's it. Okay, so I put my mic here. Yeah, so a few also additional information about the body clock, because in fact, in the body clock, we have the most famous are the circadian rhythm. Circadian mean around the day, around 24 hours. This is the most famous and probably the most studied body clock or biological rhythm. So they control sleep wake, so circadian rhythms control sleep wake, vigilance, a lot of performances. They are changing around 24 hours. Some hormonal secretion like the cortisol hormone, which is the stress hormone. So we tend to produce a lot of cortisol at the end of the night. And so this cortisol helps us to wake up in the morning. And it also helps us to fight against stress during the daytime. And the body temperature is also changing around the 24 hours with a low body temperature between 2 and 6 in the morning and a high temperature in the late afternoon. So this is the circadian rhythm. I don't know if you want to translate. Mọi người sẽ thấy là circadian là đồng hồ sinh học của chúng ta. Trong tiếng Anh thì có cái từ circadian, nó có nghĩa là trong vòng tròn 24 tiếng. Thì đây là một cái chu kỳ trong vòng 24 tiếng đồng hồ và nó chi phối khá là nhiều những cái hoạt động trong cơ thể của chúng ta. Đầu tiên là chúng ta dễ thấy nhất là cái sự thức ngủ của cơ thể. Cái thứ hai, đây là cái sự tỉnh táo và cảnh giác cơ thể của chúng ta, và cái hiệu suất làm việc cũng như là bài tiết hormone và cái nhiệt độ cơ thể. Đặc biệt ví dụ như nhiệt độ cơ thể chúng ta thấy là vào buổi sáng thì nhiệt độ của chúng ta sẽ thấp hơn và vào ban đêm thì nhiệt độ nó sẽ cao hơn, và cái điều này nó sẽ được lặp đi lặp lại một cái vòng tròn 24 tiếng đồng hồ. Please. Okay, and then we have also shorter body clock. We call them ultradian rhythm. They may last for a fraction of seconds to few hours until they are lower than 20 hours, like the brain waves, the heart rate. Also, you know, heart rate is the heartbeats is also a cycle, a very short cycle. Breathing, respiration, vigilance also is controlled by a shorter body clock, the ultradian rhythm. And I will give you some example later on that. Okay, và cơ thể của chúng ta ngoài cái đồng hồ cơ thể bình thường thì còn có một số cái nhịp điệu cơ thể khác, cái giống như là cái gọi là ultradian. Thì cái nhịp điệu cơ thể này nó sẽ kéo dài từ từ giây cho đến giờ, và có thể dễ dàng nhận ra là sóng não của chúng ta có nhịp điệu là cũng là theo giây, nhịp tim, sóng não, cái nhịp thở và đôi khi cái sự cảnh giác chúng ta cũng có trong cái và xảy ra một vài giây. Okay. And we have also longer rhythm. So longer rhythm means that they are higher than 24 hours. They can be monthly cycle, like menstrual cycles. Also some hormonal secretion. They are produced, you know, around the months. And we have some interesting case, like we have seen that babies, you know, they do not born at the same frequency all around the year. There is some specific time of the year where we are more likely to have babies. Okay, so it shows also that the reproduction activity is also it's not stable, but it's controlled also by an infradian rhythm. Okay. Và cơ thể cũng có những cái nhịp điệu nó dài hơn, nó giống như là nhịp điệu có tên gọi là infradian. Nhịp điệu này thì có cái thời lượng chu kỳ là dài hơn 24 tiếng đồng hồ. Nó giống như là chu kỳ kinh nguyệt của chúng ta, có thể dài hơn 24 tiếng đồng hồ, đúng không ạ? Và tiếp theo nữa là cái sự bài tiết trong cơ thể. Đó là lý do mà trong bình thường thì mọi người sẽ thấy là sẽ có một vài cái mùa thì là chúng ta, tức là cái tỷ lệ mà em bé được sinh ra đời tức là nhiều hơn những cái mùa khác.
thì nó cũng được chi phối bởi cái chu kỳ cơ thể của chúng ta. Okay, so a few other example of circadian rhythms, or around 24 hours. So blood pressure, you see your blood pressure is high on the late afternoon and very low in the window of circadian low. The cardiac flow, okay, so the blow that going through the heart is also increased during the daytime and decreased during the nighttime. The heart rate, the oxygen consumption is also following the same trend, the body temperature, and there is a few exceptions like the melatonin. So melatonin, you maybe heard about melatonin because this is an hormone, and this hormone is the hormone that is produced in the brain by the body clock. Okay, so the body clock, when comes the night, is producing melatonin. The melatonin is increasing in the brain, and the melatonin then go in the body and switch off everything during the night. So it's like when you enter into your house, if you're switching off all the light, this is what is doing melatonin, and so it decreases all the physiological activity. And so melatonin is the way for the body to know what is the time of the day. You know, so this is a body clock hormone that tells to all the organ in the body what is the time of the day. Thì như mọi người thấy ở đây là một cái sơ đồ thể hiện những cái hoạt động của cơ thể của chúng ta trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Phần bên màu vàng tức là vào ban ngày, phần bên màu cam là vào buổi tối. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy là cái blood pressure là cái huyết áp. Dạ đúng rồi, huyết áp nè, lưu lượng máu nè, và nhịp tim nè, và cách mà chúng ta tiêu thụ oxy và nhịp điệu cơ thể thì hoàn toàn là vào ban ngày thì tăng rất là cao, vào buổi tối thì lại giảm xuống. Tuy nhiên chỉ có một cái ngoại lệ ở đây là cái melatonin. Đây là một cái dạng hormone ở trong cái não của chúng ta. Thì vào buổi tối thì ban ngày thì nó rất là ít, nhưng mà vào buổi tối thì tăng nhanh, tăng rất là cao. Và melatonin là một cái hormone giúp cho cơ thể chúng ta điều hòa về cái nhịp độ thời gian và cho chúng ta biết là thời gian nào thì nên đi ngủ nghỉ và thời gian nào thì nên thức. Và ban đêm thì cái lượng hormone này tăng rất là cao và nó giống như là tắt hết tất cả những cái hoạt động của các cơ quan khác và làm cho những cái hoạt động đó nó giảm dần. Please. Okay. Okay. So how it works? We know also that if you expose to bright light someone in the night, okay, what will happen? The melatonin secretion will be decreased and it will be shifted. So it shows that there is two factors: an internal factor, which is the body clock, okay, and the external factor, which is light, especially light, social interaction, that synchronize the body clock. So how it has been discovered? It has been actually discovered by a French guy. It was a French experiment. What they did, they put Michel Sif, he was the name of the guy, into a cave 300 meters below the surface. And so he was totally isolated from all the time cues. So he has no idea of what was the time, you know, because he was not seeing the light. There was no change in the external temperature, and he has no social interaction. And so the experiment lasts for 2 or 3 months. So he was alone in a cave with no more time information. Okay. Dạ, ok. Và vậy mọi người sẽ thấy là cái nhịp điệu trong cơ thể của chúng ta được chi phối bởi bên trong cơ thể, bởi cái hormone bên trong cơ thể và còn với bởi cái môi trường sống bên ngoài. Đối với môi trường sống bên ngoài thì những cái ví dụ như là ánh sáng, là sự tương tác giữa xã hội thì cũng làm thay đổi cái nhịp điệu cơ thể, ảnh hưởng tới nhịp điệu cơ thể của chúng ta. Và đây là một cái thí nghiệm, tên của cái nhà thí nghiệm này là Michel Siffer. Vào năm 1972 thì ông làm một cái thí nghiệm ở Texas, Mỹ.
thì ông đã vào sống ở một cái gọi là một cái nơi mà sâu dưới lòng đất thì tức là chúng ta sẽ không, tức là ông sẽ tránh ra khỏi tất cả những cái ánh sáng, không có ánh sáng và không có dấu hiệu về thời gian ở trong đó. Nhiệt độ thì cũng không hề thay đổi và không có tương tác xã hội với con người. Thì đây là cái môi trường sống của cái nhà nghiên cứu này ạ. Tiếp theo And không có đồng hồ, không có việc tối không có giản. đồng hồ, dạ đúng rồi, không có dấu hiệu về mặt thời gian. Okay. So please Philip. Yeah, and so you see there was plenty of data which were collected on Michel Cifre, so brain waves. He had also, he was taking his body temperature also, and he was doing some cognitive, some mental tests during all the experiments. And what we found from this experiment, so you see here the results. So this is a 24 hours scales, okay? And here, each line is 1 day in the cave, okay? The yellow part is when he was awake, and the blue or the dark one is when he was sleeping. And you see the little red and blue arrow. This is the maximum body temperature, and this is a minimum body temperature. So as you can see, in the first days of the experiment, maybe in the first 8 days of the experiment, he maintained a 24-hour cycle, okay? So he was keeping around the same sleep and wake pattern. But after 10 days, you can see very clearly that there was a delay. So he was going to bed later and later every day. And this was due to the fact that the period of the body clock was not 24 hours, but more 25 hours, okay? So because it's 25 hours, it means that every day it tends to shift a little bit is sleep timing, okay? So this is what we call the free running. Free running is a natural tendency of the body clock to delay. And so this is why, I'm sure you will all agree with that, it's much easier to delay bedtime. So it's much easier to go later in your bed and to wake up later than the contrary. You know, it's much difficult to go earlier in your bed and to wake up early in the morning because your body clock tend to delay. Okay. Và mọi người sẽ thấy là trong cái thời gian mà sống ở dưới lòng đất như vậy thì cái nhà thí nghiệm này đã được đo tất cả những cái số liệu về cơ thể thông qua những cái dây đo mà hồi nãy mọi người thấy ở trên hình đó ạ. Vậy thì đây là cái kết quả của cái cuộc thí nghiệm đó, thì mọi người sẽ thấy là nếu như mà không có ánh sáng mặt trời và không có dấu hiệu thời gian gì cả thì cơ thể của chúng ta vẫn có thể duy trì được cái nhịp độ sinh học của mình. Và trong 7 ngày đầu tiên, 7 tới 8 ngày đầu tiên thì cơ thể của chúng ta vẫn có thể giữ được cái mức độ bình thường là 24 giờ. Nhịp điệu trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên đi gần đến những ngày 30 thì cái nhịp điệu sinh học này nó có xu hướng là kéo dài ra. Tức là cái người này có xu hướng là họ đi ngủ trễ hơn bình thường và nó kéo dài ra là 25,3 giờ đồng hồ cho một cái chu kỳ sinh học trong cơ thể như vậy. Đó là lý do tại sao mà chúng ta bình thường khi mà đi ngủ trễ hơn thì nó sẽ dễ dàng hơn là khi mà chúng ta đi ngủ sớm hơn so với mức độ bình thường của mình. So please. Yeah, and this also explains why when you are crossing time zone, you know, the famous jet lag, it's more easier to go westward. So it's more easier to fly westward and to stay in the, you know, to adjust to a westward transition rather than going eastward. Because when you are going westward, when you are flying westward, you will have to delay your bedtimes, which is, you know, which is close to what your body clock has a natural tendency. While if you are going eastward, it will be contrary to the natural trend of the body clock, and so it takes more time to adjust to
an eastward flight. Yeah. Và mọi người cũng sẽ để ý ở đây là khi mà chúng ta có những cái chuyến bay đường dài vượt biên giới quốc gia thì khi mà chúng ta bay qua phía Tây thì sẽ dễ chịu hơn là chúng ta bay qua phương Đông. Vì khi mà bay qua phương Tây ấy, thì là cơ thể của chúng ta sẽ bị delay về cái mặt rồi thời gian chúng ta sẽ phải ngủ trễ hơn, thì cơ thể sẽ điều chỉnh dễ hơn là qua phương Đông chúng ta phải ngủ sớm hơn thì rất là khó. Okay, so now we have, sorry, I just come back on that. So again, it shows that our body clock has a natural 24 hours or 25 hours cycle. And then to synchronize to 24 hours, we need to be exposed to some time cues. And the most important time cues are the light. So this is why we need light, during the day, because it will help us to synchronize our body clock. And the second time information is the social interactions. So the more we are interacting with people, the more we are able to synchronize our body clock. Và để cho cái cơ thể đồng hồ sinh học của chúng ta được hòa nhịp với cái thế giới bên ngoài thì rõ ràng là có hai yếu tố chúng ta cần phải tiếp cận. Một là yếu tố về mặt ánh sáng, cho chúng ta biết là khi nào thì sẽ hoạt động và khi nào sẽ ngủ. Và cái thứ hai là về cái sự tương tác xã hội giữa người với người, thì sẽ để cho chúng ta có thể điều hòa được cái nhịp độ sinh học của mình nhiều hơn. Hai yếu tố. Please, Philip. Okay, so now we are going to see another interesting cycle, which is much shorter cycle. Okay, so how we discover or how we can show this cycle with a very easy experiment. We call it a multiple sleep latency test. So latency means how long it takes to fall asleep. Okay, latency is how long it takes you to fall asleep. So how it works, we ask people to wear electrodes. So this is the brain waves. The first two lines are brain waves. Okay, this is the eyes movement, and this is the muscle activity. Okay, so we put electrode on the head and we measure this physiological activity. We ask the individual to lay down on a bed. We switch off the light and we ask him or her to fall asleep as quick as possible. Okay. They have to close the eyes, and then we measure the time to fall asleep. You see the red arrow. It means that at this time here, we see the individual falling asleep, and we just measure the time to fall asleep. Okay, so this is sleep latency test. I will show you after the result, please. Okay. Thì đây là Philip vừa giải thích làm thế nào để chúng ta đo được một cái giấc ngủ. Thì trong một cái thí nghiệm thì chúng ta sẽ yêu cầu cái người tham gia thí nghiệm là sẽ nằm lên giường và ngủ ngay, và khi đó sẽ có một số cái thiết bị máy móc để đo được những cái số liệu trong cái cơ thể của chúng ta. Vậy thì so Philip, please let me know the first one, the data. Oh, yeah. Yeah, these two lines, these two first lines are for the brain waves. They are recording the brain activity. If you put electrodes, the cell inside the brain, they are producing small electricity, and this is what we are measuring here. Yeah, so that's the first one. The two first, yeah, the two first. Và mọi người sẽ thấy ở đây là hai cái đường đầu tiên đó là đo về sóng não, còn cái đường thứ ba là đo về cái độ di chuyển của mắt khi mà nhắm mắt lại, mắt di chuyển như thế nào, và cái cuối cùng là đo về cái muscle, tức là cơ của chúng ta. Và thông qua những cái số liệu này thì những nhà khoa học có thể biết được là người tham gia là khi nào thì người ta ngủ. Ví dụ như là ở cái thời điểm mà thể hiện như này thì là người ta đã đi vào giấc ngủ. Okay, and so if we measure the time to fall asleep at different time of the day, you will have this curve. Okay, so this is a curve of sleep latency in minutes. So if you do the experiment at 10 in the morning, so which is your time in Vietnam, it will normally take you
around 20 minutes to fall asleep. So it's a long time, you know, it will take you a long time to fall asleep. Then at around 1 p.m., it will take you only 10 or 11 minutes. And if you do the test at 2 p.m., it will only take you 5 minutes, okay? So what does it mean? And then if you continue, you see that the sleep latency is increasing. So what is measuring sleep latency is measuring your sleep pressure. It's measuring your fatigue or your sleepiness. The lower the value, the higher your sleepiness, okay? If it takes you only 5 minutes to fall asleep, it means that you are very tired. If it takes you 20 minutes, it means that you are not tired, you are not sleepy. So as you can see, we have a very high sleepiness period in the early afternoon. We call it the post-lunch dip. And so my question for the participant is, what is the reason for this high alertness, high sleepiness, sorry, after the lunch? Do they have any idea of that? Okay. Dạ, thì đây là sleep latency, tức là cái thời gian để chúng ta có thể đi vào giấc ngủ. Vậy thì mọi người sẽ thấy là qua tất cả những cái thí nghiệm thì đối với từng cái thời điểm khác nhau trong ngày thì chúng ta sẽ có cái thời gian cần thiết đi vào giấc ngủ khác nhau. Vào lúc 10 giờ thì chúng ta cần 20 phút để mới có thể bắt đầu ngủ được. Vào lúc 10 giờ thì là 20 phút, đúng không ạ? Và sau đó thì giảm dần, và rõ ràng là ở ít nhất là vào lúc 2 giờ thì chúng ta chỉ cần khoảng chừng 5 phút là chúng ta có thể ngủ được. Vậy thì cái điều này sẽ thể hiện cái mức độ mệt mỏi của cơ thể của chúng ta. Vào lúc 10 giờ thì chúng ta cũng không mệt lắm, nhưng vào lúc 2 giờ thì rất là mệt và cần phải đi ngủ. Vậy thì thầy có đặt ra câu hỏi đối với mọi người là lý do tại sao mà sau giờ trưa người ta thường hay buồn ngủ? Okay, so what are our thoughts? Why? Tại sao mình muốn ngủ đó? After lunch. So we eat lunch. Does it matter what kind of lunch we eat? Any kind of lunch, we'll fall asleep. So, and why? Why does lunch equal sleepy? Any ideas? There should be a reason, not just lunch. Ăn trưa thì lại buồn ngủ. Căng cơ bụng trùng cơ mắt. You know that? Căng cơ bụng trùng cơ mắt. The muscle in your stomach like this. Muscle in your stomach. Yeah. Okay. So yeah, it's a very frequent answer. You know, it's a misconception. You know, digestion has nothing to do with that, or nothing, or only a small, you know, contribution. But the main explanation is that we are programmed to sleep in the early afternoon. You know, this is a body clock. Our body clock is telling us that we should sleep, you know, in the early afternoon. And this is what we call the secondary gate for sleep. You have the primary gate for sleep in the night, of course, but you have also a secondary gate in the early afternoon. So it's not directly due to digestion, okay, but it's due to your body clock. And as you can see, between the two gates, the secondary and the primary, you have a forbidden sleep zone. It doesn't mean that it's forbidden by the law, by the regulation. It's just forbidden by your body. Your brain is so much stimulated at this time that it's very difficult to fall asleep after 5 p.m., between 5 p.m. and 10 p.m. Okay, so this is the way our sleep is organized. We are programmed to sleep every 24 hours, but also every 12 hours. So early afternoon is a good time to do napping, you know, and we know that a lot of people, especially in Vietnam, are napping in the early afternoon, which is a very good thing, in fact. Okay. Vậy có phải là căng da bụng trùng da mắt không ạ? Không phải, đúng không ạ? Do cơ thể của chúng ta yêu cầu chúng ta là vào đầu giờ chiều là chúng ta phải nên đi ngủ.
Giờ đó lý do tại sao cái có xu hướng là chúng ta buồn ngủ như vậy. Vậy thì thầy thể hiện ở trên đây là đồng hồ sinh học chúng ta có hai cái giờ ngủ, một là giờ buổi tối và cái thứ hai là giờ vào đầu giờ chiều ạ. Và giữa hai cái giờ này là cái giờ mà forbidden sleep zone, tức là cái khu vực mà cấm ngủ. Thực ra không có ai cấm chúng ta ngủ, nhưng mà cơ thể của chúng ta mách bảo là cái giờ đó thì tôi rất là khó ngủ, đừng có ngủ cái giờ đó. Và cái giờ này thì sẽ từ 5 giờ trở đi, 5 giờ trở đi là cái giờ không không nên ngủ ạ. Okay. So now what we are going to see is a little bit more detail about the sleep content. Microphone. Yeah. Oh, yeah, sorry. Yeah, okay. Thank you. No problem. So sleep is not, a stable state. That means that we are going through different stages during one night. We are going, of course, first in light sleep, stage 1 and stage 2. And then we're going into the most important part of sleep, which are the deep, slow wave sleep, stage 3 and 4, and stage 5, which is, we call it the rapid eyes movement sleep or REM sleep. And as you can see, both sleep, these two sleep here, they are involved in recovery of different fatigue. This one, stage 3 and 4, they are more important for physical recovery, while this one, rapid eye movement sleep, is essential for mental recovery. Okay, I will show you on the next slide what looks like these different stages. So Yeah. if you want to Philip, excuse me. Yes, Do you mean that stage number 3, number 4, and 5 for mental recovery? No, Or sorry. number 5. Yeah, no, stage 3 and 4 are for physical recovery, and stage 5 are essential for mental recovery. Okay, thank you, Yes, Philip. sorry, the slide has been changed a little bit. Yeah, sorry Yeah. for that. Vậy thì một cái giấc ngủ chúng ta được chia thành 5 giai đoạn ạ. Giai đoạn đầu tiên là sleep onset, tức là bắt đầu đi ngủ. Giai đoạn thứ hai là ngủ nhẹ, tức là bắt đầu đi vào giấc ngủ. Ok. Và tiếp theo là giai đoạn 3 và giai đoạn 4 được gọi là giai đoạn ngủ sâu, và sóng não của chúng ta là chậm. Và giai đoạn thứ 5 có tên gọi là REM sleep, tức là ngủ mà đảo mắt nhanh. Và sau cái slide này thầy sẽ nói rõ hơn về từng cái giấc ngủ. Tuy nhiên là cái chức năng của từng giấc ngủ là từ cái bước số giai đoạn 1 tới giai đoạn số 4 là chúng ta có thể gọi là hồi phục về mặt thể chất của chúng ta trong cái giấc ngủ, và cái số 5 là cực kỳ quan trọng cho việc là hồi phục về mặt tinh thần. Okay. Please, Philip. Okay, so these sleep stages can be studied with, again, the brain waves. Okay, so we use brain waves. We use also eyes movement. We use the muscle activity, and we use also the heart rate. Okay, so here this is the brain waves, and so you can see this is how it looks like your brain when you are very awake. When you are drowsy, so you see it's slow down. And then when you are going stage 1, which is a light sleep, stage 2, also light sleep. And then you see here the slow wave sleep, the deep sleep. So you see your brain is making very slow and very high amplitude rhythm. And then we have the famous, where it is here, the REM sleep. So REM sleep is a very strange sleep because we call it also paradoxical sleep. It's a very, very deep sleep, but your brain activity is very active. It looks like, when you are awake. So this is why we call it paradoxical sleep. And the only way to distinguish between a REM sleep and awakening is to look at the eyes. The eyes are making very fast movement. So this is why we call it also a rapid eyes movement sleep. Okay, and so what happened during REM sleep? We are dreaming also. So dreams occur mostly during REM sleep, and so during this very strong activity. So we have a very strong brain activity, very strong eyes activity, but the muscle are paralyzed. So we are not able to move anymore
when we are in REM sleep. While we are dreaming, our muscles are inhibited, which is a good thing, because otherwise you will maybe stand up and you will, live your dream if your muscle would not be inhibited. Vậy thì đây là cái sơ đồ sóng não để mà có thể nghiên cứu ra một cái giấc ngủ. Thì again người ta lại đo sóng não, sóng tim, sự di chuyển của mắt và những cái cơ trên cơ thể của chúng ta. Vậy mà mình sẽ thấy cái dãy đầu tiên, cái đường đầu tiên là đường mà sóng não chúng ta hoạt động khi mà chúng ta còn thức. Đường thứ hai là khi chúng ta buồn ngủ. Đường thứ ba là khi mà chúng ta vào cái giấc ngủ giai đoạn 5, tức là giấc ngủ đảo mắt nhanh, hoặc còn gọi là REM sleep. Tiếp theo là đường thứ 5 là giai đoạn 1 cho đến giai đoạn 3. Đường thứ 6 là giai đoạn 2, và cuối cùng là giai đoạn mà não chúng ta hoạt động chậm nhất, đó là giai đoạn ngủ sâu. Và ở đây thầy có nhấn mạnh một điều là REM sleep. Thì mọi người để ý cái REM sleep là cái đường số 3 và cái đường số 1, thì hai cái đường này nó tương tự như nhau. Tuy là chúng ta ngủ nhưng mà trong cái giai đoạn ngủ thứ 5 thì não chúng ta hoạt động giống như là chúng ta đang thức. Đó là lý do tại sao ở cái giai đoạn này có nhiều người sẽ đi mộng du. Hoặc là nếu như bình thường không có cái bệnh mộng du thì cơ thể của chúng ta ở cái giai đoạn số 5 này là cơ chúng ta không hoạt động nhưng não hoạt động nhiều, cho nên là chúng ta sẽ bị mơ, chúng ta sẽ có những cái giấc mơ ở cái giai đoạn này. Okay, so of course, when you are going in your bed, when you are sleeping, I'm sorry, your sleep, you are going in, you are not going in these sleep stages randomly, but instead you are going in a very strict sequence. And these sequences are called sleep cycle. So a cycle is when you are going to sleep through all these stages, okay? Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Then you are staying a little bit in stage 4. And then you are ending by a REM sleep. So you see, this is a sleep cycle. And every sleep cycle lasts for around 90 minutes. So it may change from one individual to another, but it's in average 90 minutes. And so every at the end of every cycle, you are ending by a REM sleep. Okay, so you are dreaming, and then just after you are waking up for a few seconds, and in general you do not remember that, and then you are going back to sleep, stage 1 up to stage 4, and then again run REM sleep. Okay, so you see, this is how a night is happening. And so at around 3 in the morning, you see that you have less and less deep sleep and more REM sleep. So if we cut sleep here, you see, on the first part, we have a lot of deep sleep, and on the second part, we have much more REM sleep. Please. Thì đây là một cái sơ đồ thể hiện cái chu kỳ giấc ngủ của chúng ta. Vậy khi nói đến chu kỳ thì chúng ta sẽ có điểm đầu và điểm cuối, đúng không ạ? Và nếu như chúng ta chia giấc ngủ thành 5 giai đoạn thì chúng ta phải đi từ giai đoạn 1 và kết thúc bằng cái giai đoạn 5, tức là REM sleep. Thì ở trên đây thể hiện là từ 23 giờ tối tới 6 giờ sáng. Cái giấc ngủ 23 giờ tối 6 giờ sáng thì có rất là nhiều cái chu kỳ được lặp đi lặp lại như vậy. Vậy thì trước 3 giờ chúng ta có rất là nhiều những cái giấc ngủ, tức là giấc ngủ sâu, chu kỳ ngủ sâu thì rất là nhiều. Tuy nhiên giai đoạn REM sẽ xuất hiện nhiều hơn vào từ 3 giờ cho tới 6 giờ. Vậy mọi người nhớ thử giúp em xem là giấc ngủ sâu thì sẽ giúp gì cho cơ thể, hồi phục cái gì cho cơ thể ạ? Yeah. Physical là thể chất, còn REM thì sẽ hồi phục về mentally là hồi phục. Okay. This is your normal sleep pattern. Yeah, a normal sleep pattern. Yeah, exactly. When you are sleeping at night with no sleep troubles. So you see, but now if you have to wake up very early in the morning, like myself, if you have to wake up at 3 in the morning, what will happen? Yeah. You will lose a lot of your REM sleep. Okay, so I'm losing a lot of my REM sleep today. Because I wake up very early in the morning. And so this is what happened to a lot of people
who have to take early duty time, early duty, like, 4 in the morning, they probably have to wake up around 2, 3, or 2 in the morning. And so they are losing a lot of their REM sleep. And the problem is that, again, sleep cannot be advanced very much. You cannot really advance. And so you cannot have all this REM sleep earlier because it's very, it occurs in a very strict manner. And it's really programmed, REM sleep is really programmed to occur between 3 and 6 in the morning. So these people who have to wake up very early in the morning, they are more suffering from cognitive problem. Their performance, their mental performance are decreased because they lost a lot of their REM sleep. So both sleep are very important, okay? And so this is why, in general, it's much better to sleep at night, to have deep sleep and REM sleep. And this is, oh, sorry, I don't know what happened with the picture. This is what happened when you are sleeping at night. You see that your sleep is very disturbed, very fragmented, and you cannot really recognize the nice sleep cycle as on the normal sleep. Okay, and so this is a very disturbed sleep. It's very reduced. The length of the sleep is reduced, but the quality. And so what we define here by quality is the fact that you don't have any more sleep cycle. Okay. Và thầy Philip đã nhấn mạnh là cái manner, cái cách thức mà vận hành như thế này thì nó cực kỳ là chặt chẽ. Lý do tại sao một số các anh chị nếu như mà thức dậy vào lúc 3 giờ thì chúng ta sẽ mất rất là nhiều REM sleep. Chúng ta sẽ không thể nào có REM sleep, cái giai đoạn 5 không thể nào xuất hiện ở cái phần đầu được. Cho nên thức dậy ở thời điểm đó thì yêu cầu nếu chúng ta mà ngủ vào buổi sáng á, thì đây là cái sơ đồ ngủ vào buổi sáng thì mọi người sẽ thấy là cái chu kỳ mà ngủ á, thì nó sẽ giảm và nó không có được hoàn thiện giống như là chúng ta ngủ bình thường vào ban đêm mà. Và nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái sự nhận thức của chúng ta. Okay. So, of course, there is a lot, of course, there is a lot of individual differences on the sleep need. Normally, most people, as you can see here, they need between 7 and 9 hours. And this is what we recommend. This is what also recommend a lot of expert on sleep expert, is that everyone should have between 7 and 9 hours of sleep every 24 hours. Some people need only a few hours of sleep, but they are very, very infrequent in the population. And a few people also sometimes need much more sleep, okay? But in general, most people need between 7 and 9. What we have seen from the last years is that the general population tend to sleep less and less. In France, I don't know in Vietnam, but in France, there was a very nice survey done last year, and that showed that the general population tend to sleep less than 7 hours every day, which may have a lot of consequences on the long term, especially on their health. A lot of research have correlated, they did some correlation between the sleep length and the health and the life expectancy. The lower you are sleeping, the lower will be your life expectancy. Và đây là cái thời lượng ngủ trung bình của chúng ta. Và khi mà nhìn vào bản đồ này thì cái nhu cầu được ngủ của mỗi người thế là rất khác nhau. Và bình thường số lượng cao nhất thì chúng ta sẽ ngủ từ 7 cho tới 9 tiếng đồng hồ trong vòng 24 tiếng để có thể function tốt được, có thể hoạt động tốt được. Tuy nhiên cũng có một số người là chỉ còn 4 tiếng hoặc là 5 tiếng thôi là có thể tỉnh rồi, nhưng lại có nhiều người lại ngủ là 11 cho đến 12 tiếng mới tỉnh. Tuy nhiên là nó phân bố như vậy và sẽ có một cái there's one thing I want to clarify, Philip. Yes. You mentioned a kind of a group of people that sleep less than others. So what is that group of people? Yeah, I mean, it's individual differences. This is a genetic feature.
So some people, they just need 4 or 5 hours, okay? They don't need more than 5 hours. And some people, they need between 7 and 9. So you see, so this is the distribution. So this is a percent of the population that need 4 hours, 5 hours, and so on. Dạ. Okay? Just that there's Yeah. not very many of them there. So. Dạ. Thì phân bố của chúng ta là như thế này. And so what we know also is that there is also some differences on the timing on sleep. We call it, excuse me, we call it the chronotype. So chronotype means how much you prefer to go early and wake up early, okay? Go in your bed early and wake up early, or if you prefer to go late in your bed and wake up late in the morning, okay? So we call them morning type people and evening type people. So there is a questionnaire. If we have time, I can give you the questionnaire. I can send you the questionnaire. It's a short questionnaire, or you have only 19 questions. And from the questionnaire, we have a score, and the scores tell you if you are from the morning type or if you are from the evening type. But maybe we can do a small survey here in the room. Do we have some people who loves to wake up very early in the morning? I mean, very early, before 6 in the morning. Do we have some people in the room? Let's do a quick survey then. So, all right. So, please raise your hand. Raise your right hand if you love to wake up early. Love to. No, không phải try to, nhưng mà mình thích, rất thích là get up early. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow. 9 people. They love it. Yeah. And do we have people who love to wake up very late in the morning? Very late. Very late. That's me. We have at least one people. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Only 6. Okay. 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 6. Okay. So that's interesting. We have half, more or less half of people who loves to wake up early, and the other who loves to wake up late. So it's something we, in general, we consider when we are doing research, or even when we are doing fatigue risk management system. We use this questionnaire to measure how much we have, morning type people, evening type people, because it has a lot of impact on the way you will cope with early morning or night shift. I don't know if you want to translate. Vậy thì khi mà chúng ta hiểu được là một người là thuộc loại người là buổi sáng hoặc là loại người vào buổi tối, thì chúng ta có thể dễ dàng hơn trong việc là xếp các cái lịch làm việc, các ca lịch làm việc buổi sáng và buổi tối. Okay. So now what we are going to see are the consequences of sleep deprivation and fatigue. So in sleep deprivation, you have two kinds of sleep loss. A total sleep deprivation, okay, so meaning no sleep at all during one night, like on a longer night flight or during a night shift. And we call it acute fatigue. And then you have what we call sleep restriction. So sleep restriction is when you have a partial sleep deprivation. So instead of sleeping, 8 hours, you are just sleeping 6 hours over several nights, and this is more the case for some people doing shift work, like early shift or early start for flight crews. Okay, so total sleep deprivation and sleep restriction. We'll see that, this produce more or less the same effect. But the main difference is that we have a tendency to not be aware of sleep restriction. So that means that people tend to underestimate the effect of sleep restriction, while they have the same consequences as total sleep deprivation. Và ở đây có hai loại khi mà chúng ta nói về sự thiếu ngủ là gây ra bởi hai cái
hai cái trường hợp. Trường hợp đầu tiên là việc mất ngủ, và chúng ta mất ngủ qua một đêm, nguyên một đêm luôn. Giống như các anh chị mà đi chuyến bay mà đường dài qua đêm thì đây là gọi là mất ngủ. Còn cái thứ hai là giấc ngủ bị hạn chế, tức là chúng ta nhiều đêm bị mất ngủ một chút thì những cái đó nó gộp lại thành mất ngủ lâu dài vậy thì cái hậu quả của hai cái loại này nó là như nhau. Tuy nhiên là cái sleep deprivation là sự thiếu ngủ này thì dễ nhận biết. Tuy nhiên là mọi người thường hay đánh giá thấp về cái sự là mất ngủ mà gọi là tích lũy theo hàng ngày thì mọi người không có aware tới nó, tuy là cái hậu quả thì nó như nhau Please, Okay. Yes. So now to demonstrate the effect of sleep deprivation, there was a few studies done on trying to see how much sleep deprivation might be comparable, close to the effect of blood alcohol concentration. So it's a very nice study done in Australia. So here they took a group of subjects and they were paid to drink alcohol, very nice experiment. So here it starts by 0, so meaning no alcohol, 0.025. So this is a percent of blood alcohol concentration, and it goes up to 0.1 of blood, 1%, 0.1% of blood alcohol concentration. So as you can see, so this is the performance, mental performance. The subjects, they have to do a test on a computer. And as you can see, so the good news is that with the slight blood alcohol concentration, you have a slight increase of your performance. But after 0.45, you see a decrease of your performance due to the concentration of alcohol in your blood. Okay, so the more you have alcohol, the lower will be your performance. Then they compare this group with another group who was exposed to sleep deprivation. So they came in the lab at 7 in the morning, and every 3 hours for 27 hours, so it was a very long experiment, they have to do the same test. And what they found is that the two curves were very comparable, and they found some correlation that showed that at 20 hours of sleep deprivation. So 20 hours, what does it mean? It means that if you wake up at 7 in the morning, it means 3 in the morning, okay? So at 3 in the morning, in the next night, you will have 20 hours of sleep deprivation. And you will have the effect on the performance will be comparable to a 0.8 blood alcohol concentration, which is a very high level of blood of alcohol. And at 27 hours of sleep deprivation, you have an equivalent of 0.1% of blood alcohol concentration, which is far beyond, the regulation on alcohol. If you are driving with alcohol, it's of course really illegal, which is not the case for sleep. If you are driving your car with a sleep deprivation, it's not illegal. Okay. Yeah. Okay. Và rõ ràng cái việc mất ngủ chúng ta có thể gây ra hậu quả giống như là khi mà chúng ta đang say và trong một cái thí nghiệm thì có chia ra hai nhóm. Một nhóm người được yêu cầu là sẽ uống chất có cồn và một nhóm khác thì sẽ yêu cầu là không ngủ trong vòng 27 tiếng đồng hồ. Vậy thì những cái chấm màu đen là những cái lỗi mà người tham gia thí nghiệm mắc phải và được ghi nhận lại. Thì mọi người sẽ thấy đây, khi mà so sánh hai bên thì cái tần suất mà gây ra lỗi ở những người mà bị thiếu ngủ 24 tiếng đồng hồ là tương đương với những người có nồng độ cồn trong máu là 0,05 nồng độ cồn trong máu. Bình thường anh Đức ơi, 0,05 nồng độ cồn trong máu đúng không? Là em không có rõ về cái cách tính nồng độ cồn trong máu như thế nào. Thì 0,05 nồng độ cồn trong máu. Và còn lại thì những người mà bị mất ngủ là 27 tiếng đồng hồ thì sẽ bằng với một người mà có 0,1 nồng độ cồn trong máu. Okay. Is it clear? Just give us a second here.
Are we Yeah. clear on the meaning? Mình hiểu cái ý Just- này. Yeah. Yeah. So About the way people use the units for the concentration of alcohol in the blood. I can tell you that here in Australia, this is 0.045. At 0.05, if you have more than 0.05 blood alcohol content, it's illegal to drive the car. But if you've been awake for 27 Yeah. 4 hours, it's not illegal to drive the car. So, Exactly. but Yeah, the that's effect a on your good point. performance is, yeah. And of course, if you use both, if you drink alcohol and if you are sleep deprived, you know, the effects are very accumulative, they're additive, you know, and so it will very much decrease your performance if you combine alcohol and sleep deprivation, which occur for a lot of people, you know, after when they are going out to the bars. Sometimes they are very sleep deprived, and also they have a lot of alcohol in their blood. Translate some of it. Thì cái điều này cũng sẽ nguy hiểm nếu chúng ta vừa thiếu ngủ mà vừa uống chất có cồn vào trong máu thì nó cũng sẽ gọi là chúng ta sẽ cộng hai cái giá trị đó lại và cái mức độ rủi ro thì sẽ cộng dồn. Okay, so there is a lot of also effects on cognitive performance of sleep deprivation, of course, like a lack of concentration, periods of inattention, reduction in alertness level, slow reaction, alteration in short-term memory. That means that, you know, if I give you, I don't know, a phone number or a frequency, you will have less ability to memorize on the short term. You have a loss of critical analysis, meaning that you tend, not really to challenge a decision from someone when you are sleep deprived. You might do errors, interpretation errors. You may have visual illusion in the case of extreme sleep deprivation, and you might be disoriented in time and space. We have also some effect on mood. You know, when you are very tired, when you are sleep deprived, you have a feelings of fatigue. You know, you really feel that it's very difficult for you to do extra effort to maintain your performance. You might be also in a depressed state. There is a nice study that linked sleep deprivation and depression. You are more likely to have depression, of course, on the long term. You might be irritable, you know, grumpy, okay? You are losing interest in people and events, and you just want to, you know, you just want to be in your bed when you are sleep deprived, of course. So, you know, and so these contribute to a very bad mood, and having a bad mood might be a serious safety issue sometimes, because if you are not communicating anymore in a team, it might be a big problem in terms of safety. Vậy thì việc thiếu ngủ có thể ảnh hưởng đến cái khả năng nhận thức của chúng ta và cũng đồng thời ảnh hưởng đến cái tâm trạng của chúng ta. Về khả năng nhận thức thì đôi khi chúng ta sẽ bị mất tập trung và không có chú ý, mức độ tỉnh táo của chúng ta cũng sẽ bị giảm xuống và cái sự phản ứng của chúng ta bị chậm lại. Trí nhớ ngắn hạn của chúng ta cũng bị ngắn lại và cái khả năng mà phân tích tình huống của chúng ta bị giảm đi. Đôi khi chúng ta lại hiểu nhầm ý của người khác và đôi khi lại có những cái cảm giác ở mắt, những cái ảo giác ở mắt, hoặc là chúng ta cũng không biết là chúng ta đang ở đâu và vào thời gian nào. Về cái tâm trạng thì việc mất ngủ có thể gây chúng ta cảm giác là mệt mỏi, là khó chịu, buồn bã và trầm cảm. Đôi khi chúng ta cảm thấy là chúng ta không thích gặp người khác luôn và cũng không thích đến những nơi đông người, và chúng ta chỉ muốn là ngủ thiệt là nhiều và thiệt là lâu thôi. Và cái điều này thật sự là ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta và cũng ảnh hưởng tới cái vấn đề là an toàn trong cái công việc tại hãng hàng không của mình. Please, Philip. Yeah, so a few examples in aviation. Here, it's a very famous event where the crew were flying over the night,
And so it was I think the final flight, and it was on the Go airline flag. So they operate over Hawaii in the US. And normally the crew should have started the descent to Honolulu. But the air traffic controller failed to contact the pilot. No one was answering from the flight deck. So the air traffic controller tried again and again to contact the pilot, but no one was answering. And it lasts for 18 minutes. So for 18 minutes, no one was answering in the flight deck. So finally, they answer after 18 minutes. They turn back, and so they finally landed safely in Honolulu. But they have no more fuel in the aircraft, so it was quite a critical situation. And so the investigation has found that both pilots fall asleep, and that it took 18 minutes for the air traffic controller to finally wake up the crews. The investigation have also shown that the captain was suffering from a sleep apnea syndrome, which is, a sleep disorder, meaning that during your sleep you are stopped breathing. Okay, you are in apnea, and if you are in apnea during your sleep, it decreases the quality of your sleep because it wakes you up very often during the night. But the co-pilot was a young co-pilot, has no sleep disorder, but he also fall asleep with the captain. Okay, so it was a serious situation. One explanation of that is that in the US, it's forbidden to take a nap in the cockpit. You Really? know, Uh, yes, please. Can I interrupt you? I have to explain. I think that I need to explain to them the first example Okay, no problem. Yes, please. before Go I on. forget everything. Yeah, no problem. Và đây là một cái ví dụ về cái sự mất ngủ trong hãng hàng không mà thì trong một chuyến bay ở Hawaii của Mỹ thì Air Traffic Controller là rất là cố gắng để liên lạc với hai vị phi công đang bay ở trên máy bay nhưng tuy nhiên là cố gắng liên lạc trong 18 tiếng 18 phút thì mới có người trả lời và rất là may là máy bay chỉ bị hết xăng thôi nhưng vẫn hạ cánh an toàn. Và sau khi mà điều tra cái sự cố này thì người ta đã phát hiện là hai vị phi công đều đã ngủ trong vòng 18 phút. Và khi mà nói về nguyên nhân tại sao người ta lại ngủ như vậy thì cái vị mà cơ trưởng là bị một cái bệnh là bị ngưng thở khi ngủ. Đó là lý do tại sao là ổng bị mất ngủ theo kiểu là sleep restriction đó. Mất ngủ theo kiểu là tích lũy đó. Còn cái người mà phi công còn lại thì cũng còn trẻ, tuy nhiên là người đó cũng bị thiếu ngủ luôn, cho nên là hai người ngủ trong vòng 18 phút. Cũng may là an toàn. Okay. Yeah, so the pilot had the medical problem. Yeah. Yeah, medical condition, exactly. Yeah. Sleep apnea. Yeah. So what happens is the lower, like the automatic functions in the brain misfire, let's say. So you might stop breathing or your heart might skip a beat. Bị ngưng thở khi ngủ. Ngưng thở. So sleep. Yeah. Yeah, in fact, it's due to the fact very often, people who are fat, when they are overweight, they tend to have sleep apnea syndrome, or they are more likely to have sleep apnea syndrome, especially if you have fat here, close to the tongue. The tongue is blocking the air here, okay, and so you are stop breathing in the night, and so you are very tired during the day. And so, as I was mentioning, one of the explanation also here for the event is that this kind of event has occurred, several times. In France, we have also several cases like this, and so. But in the US, very often it may happen because pilots, they are not allowed to have a nap. Napping is forbidden in the cockpit, but also it's forbidden for air traffic controllers. So it's forbidden in general for employee in the aviation industry. And so, of course, if you are not allowed to take a nap, if you are very tired,
it might be very difficult to really avoid falling asleep, like in this example. So Philip, is it the thing that happened to the second pilot? Yeah, the second pilot, you know, he has no sleep disorder, but probably as the captain fall asleep, it's quite difficult, you know, for yourself to maintain awakeness. So this is what happened. He fall asleep also with the captain. So what I was explaining here is that it's not only due to the sleep disorder, to the sleep apnea syndrome. It's also due to the fact that the working condition in this airline was quite difficult. It was during the night, and as they cannot nap, you know, you are more they were more likely to fall asleep together, which is a serious condition, of course. Okay. Và ở đây là cái người phi công thứ hai đó là người ta không có cái bệnh gì đâu hết. Tuy nhiên là cái người kia ngủ thì người này cũng cũng bị ngủ lây luôn, hai người ngủ lây. Dạ. Cho nên là thầy có nói là cái môi trường làm việc của chúng ta thì nó khá là kiểu cũng khá là khắc nghiệt, kiểu như vậy. Cho nên là ở Mỹ thì thường là người ta sẽ cấm không cho bạn ngủ take a nap lâu ở trên cái cabin của mình. Vì chúng ta có nhớ là chúng ta sẽ bị sau khi ngủ dậy thì chúng ta bị không có function được, không có hoạt động được, bị mê đó ạ. Và thì khi mà làm việc trên máy bay thì khi mà ngủ thì chúng ta chỉ có một cái short nap thôi là vừa đủ rồi. So please, Philip. Okay, so no, I did my PhD, you know, on longer flights, and so this is the video that I'm going to show you is an with a crew from New York to Brussels. So we came back from New York after a 24 hours layover. So it was at night at 2 in the morning, and so you will see on the video. Oh, we're having some trouble with the connection. It's cutting out. Oh, okay. So my video is this is a flight again. This is a flight from New York to Brussels, yeah, in Belgium. Okay, But and this I is don't the know video why. of the flight crew, is it? Yeah, exactly. This is the captain, and this is the co-pilot. Captain You and can co-pilot. see here, yeah, you see the wires here. So they were wearing brain, you know, electrodes to record their brain waves. Okay. But I don't know why it was working. I tested it before, so okay, I will launch from somewhere else. Yeah, so Sau đây chúng ta sẽ nghe một video là ở trong cabin là có một vị cơ trưởng tại cái điện này ông giờ tôi có thì hai vị phi công này có được mang những cái thiết bị để đo sóng não về để xem thử là cái giấc ngủ như thế nào. Okay, just sorry, just a few seconds. We'll launch it from another place. Yes, the connection was not so good here. I don't know what happened, but it'll be okay again. yeah, but it's better than yesterday. Yesterday was very, very frequent disconnection. Okay, so okay, I will show you the video. It's very short. Okay. Oh, it's black. Okay. Everything is black. Okay, I don't know. Sorry, I don't know. Okay, so what you should have seen on this video, I'm sorry it didn't work, is you know, the crew. Okay, let me try again. It doesn't move. Okay, so what normally you should have seen here is that the co-pilot, you know, she was leaving the flight deck for a short while, only for a few minutes. And very quickly, 1 minute after she left the cockpit, you would have seen the captain having microsleep. So what we call microsleep, it means that the brain starts sleeping for a short while, maybe for a few seconds. So the brain waves decrease and the eyes movement are doing, you have very slow eyes movement, okay? So this is what we call microsleep. And this microsleep can occur in just 1 minute. So very suddenly,
you know, because they were not talking anymore each other, the captain have shown this micro sleep. And then, so of course, it was during the nighttime, it was during a very boring phase, during the cruise phase. And so, of course, we can expect to have this microsleep occurring during this very boring phase. But then we look also at this microsleep, if this microsleep could occur in the more critical phases of the flight, which is, you know, the descent and the final approach. So what we did here, we look at the number of microsleep. The flight were from Toulouse to Singapore and Toulouse to San Francisco. And so we measure the microsleep in the last 90 minutes of the flight, okay, for the outward flight. So outward means Toulouse to Singapore. So it was in the final approach to Singapore or San Francisco, and also for the return flights. So the return flights to Toulouse. So this is what happened during, at the end of the outward flights. You see that there is a decrease. The closer you are from the ground, the closer you are from the final approach, the lower the number of microsleep, which is quite obvious. But now, if you look at the return flight, you see in Toulouse, so approaching Toulouse, you see a lot of microsleep, even in the final approach. So what does it mean? It means that whatever your task, you know, even if you have a high workload, if you are very much stimulated, your brain, when your brain has decided to sleep, it will sleep, you know. So the microsleep are very difficult to control. And the problem in this case, in the final approach, as the crew were very busy, you know, speaking with the controllers, they were not aware of the microsleep. We showed them the video, we showed them the brainwaves results, and they were very surprised to have such a number of microsleep in such an important phase of the flight. Okay. Nếu như các anh chị có xem cái video thì các anh chị sẽ thấy quan sát được cái sự tương tác giữa hai cái vị phi công ạ. Thì lúc đầu là hai vị phi công ngồi chung với nhau thì là có trò chuyện bình thường, tuy nhiên là sau đó vị cơ phó là mà bước ra ngoài thì vị cơ trưởng lại bắt đầu có xuất hiện cái gọi là microsleep. Microsleep thì chắc là em xin tạm dịch đó là ngủ gật ạ. Ngủ gật đó là khi mà sóng não của chúng ta là giảm, tức là rất là chậm, và mắt của chúng ta đảo cũng chậm nữa. Và thường thì sự microsleep này nó xảy ra trong vòng khoảng chừng 1 phút thôi. Nó giống như là tự nhiên mình không nói chuyện với người khác trong vòng 1 phút, kiểu như vậy, tự nhiên nó sập nguồn kiểu như vậy. Vậy thì trong một cái số liệu khi mà đo sóng não và cái giấc ngủ của các vị phi công mà trên một cái chuyến bay đi từ Singapore tới San Francisco thì ở đây cái đường màu cam đó là cái chuyến bay đi, còn đường màu xanh là chuyến bay về. Ở đây là thể hiện cái thời lượng bay. Còn đây là cái mức độ microsleep, tức là cái số lượng cái microsleep đó là người ta đếm được. Vậy thì các anh chị sẽ thấy lúc đầu là microsleep xuất hiện cũng là cao nhất trong chuyến bay đi, là cao nhất, sau đó là giảm dần ngay lúc mà chạm vào cái khi mà mình hạ cánh xuống cái airport đầu tiên và trong cái chuyến bay về thì rõ ràng là cái sự gọi là cái microsleep đó nó xuất hiện rất là nhiều, và đặc biệt là ngay cả cái thời điểm mà bận rộn nhất, workload nhiều nhất là phải hạ cánh và trả máy bay thì cái microsleep này vẫn là có cái mức độ rất là cao. Thì thầy có nhấn mạnh là cơ thể của chúng ta nhiều khi nó buồn ngủ thì nó chỉ ngủ thôi. Chúng ta sẽ không thể nào mà kiểm soát được những cái sự buồn ngủ, cái sự mà ngủ gật này rất khó để kiểm soát. Please, Philip. Okay, so I hope this one will work. Oh no, nothing is working today. Oh, that's really a pity. Yeah. Okay, I check. That's really strange. I don't know why.
nothing. All the video, you know, are I don't know why. Mm. I just tested before, you know, and okay, so no problem. Okay, so normally what you should have seen on this video, it's a really amazing video. You know, the guy is falling asleep, and while he's driving a car, and you see the guy going back, you know, because of the shock, and so he's just going outside of the car after the accident. And so what means this video, or what is the key message in the video, is that when you are falling asleep, you are a lot of difficulty to control yourself. So this is why very often accidents due to sleep, lack of sleep or sleepiness, are very serious. There is a correlation between the contribution of fatigue and the severity of the accident. Because when the accident occurs, you have no ability, you are losing your ability to recover the situation. And so this is also has to be keep in mind when we are studying fatigue, is not only the probability of accident is increased, but also the severity of the accident is increased. Ờm, và nếu như các anh chị xem video này thì sẽ thấy là cái anh này đang lái xe mà anh bị ngủ gật và anh đã gặp một cái tai nạn mà anh văng ra khỏi xe luôn thì thầy có muốn nhấn mạnh đến cái việc là cái việc buồn ngủ là một trong những nguyên nhân rất là phổ biến gây ra những cái tai nạn trong hãng hàng không và ngoài cái việc là việc buồn ngủ và mệt mỏi gây ra tai nạn thì chúng ta sẽ thấy là về nó ảnh hưởng đến cái số lượng tai nạn và còn ảnh hưởng đến cái mức độ nghiêm trọng của cái tai nạn nữa. Okay, so I will try to solve the problem during the lunchtime for the video, and so I will try to show you these two videos. They are very short, but I think very interesting. So now what we did, it was a long time ago. You know, we did also some research on car drivers, because of course car drivers, they are very much exposed to a risk of, you know, being sleepy during driving, and so it's a very serious case for accident. In France, it is the first fatality, the first cause of fatalities. You know, so people are dying on the highway while they are driving on the highway because, firstly, of sleepiness. So it's really serious. So what we did here, you see maybe on the picture, we put electrodes on the head of drivers. And they were asking to drive 400 kilometers in France, okay, during the daytime, and then go back during the nighttime. So here we measure their sleepiness by EEG. So EEG is the brain waves. You see maybe the little cap or the little electrodes on the head, and so we measure sleepiness. So you can see that from the start to the end of the duty, sleepiness increase, you know, very quickly, and at the end of the trip, it tends to decrease. You know, when you know that you are close to your destination, it tends to stimulate you a little bit. So you have, but still you are much more sleepy here than here. And then in parallel, we ask the drivers to rate, to evaluate their own sleepiness, you know, using a questionnaire, a scale. And as you can see, you have the similar trend, but at the end, the decrease is much higher. You see, you have only 5% of difference on the subjective evaluation, while you have 80% of difference on the objective measurement. So what does it mean? It means that the drivers, they tend to underestimate their sleepiness. You know, they feel much awake than they are actually, because you see, actually they are very drowsy, but they feel much more awake. Okay, and so this is probably one of the biggest cause of accident due to sleepiness, is the tendency for drivers or for anyone to underestimate sleepiness. Yeah.
Thì thầy có chia sẻ là ở tại Pháp thì cái tỷ lệ tử vong do tai nạn mà có lý do là do buồn ngủ là nó cao nhất. Vậy ở đây là đây là một cái sơ đồ thể hiện là cái sự nhận thức về cái cơn buồn ngủ của một người như thế nào. Thì cái số liệu này được lấy từ một cái chuyến đi của một người xuất phát từ vào buổi sáng và quay trở về vào buổi tối. Thì cái người này được đo điện não đồ, được gắn những cái thiết bị để đo điện não đồ của họ. Và theo như những cái số liệu ghi nhận thì họ ngay từ thời điểm bắt đầu thì họ đã bắt đầu buồn ngủ tăng dần, đây là cái mức độ buồn ngủ tăng dần, và tới giữa chuyến thì bắt đầu là giảm xuống, và gần tới khi mà kết thúc cái chuyến bay thì họ có được não được kích thích là gần tới nơi rồi, cho nên là sẽ tỉnh táo hơn. Nhưng tuy nhiên thì vẫn có mức độ buồn ngủ. Và sau khi mà đo được cái số liệu này rồi thì có một cái bài khảo sát để yêu cầu cái người tài xế đó là đánh giá mức độ buồn ngủ của mình là như thế nào. Vậy thì ngay cái lúc đầu thì rõ ràng là người ta có nhận thức được là người ta có buồn ngủ. Và cái hai cái đường này thì nó tương tự lẫn nhau, tức là đo khá là chính xác. Nhưng tuy nhiên càng về sau thì họ rất là buồn ngủ, ở bên phần này rất buồn ngủ, não rất là buồn ngủ, tuy nhiên là họ đánh giá là họ không buồn ngủ mấy. Cho nên là càng về sau thì họ càng nghĩ là họ tỉnh táo, nhưng thực ra không phải là như vậy. Thì đây cũng có thể là một trong những cái lý do mà gây ra những cái tai nạn trong trên đường hoặc trong cái hãng hàng không. Please. Okay, so another situation where you might underestimate your fatigue or your sleepiness is when, in the case of sleep restriction. So I explained what is sleep restriction earlier. Here they put people, a group of individuals, in three kind of situation. This first group, they were allowed to sleep 8 hours every day, and so the total duration of the experiment was 14 days. So you see, during 14 days, they were allowed to sleep 8 hours every night. This group was more unlucky. They have only 6 hours of sleep. So they were losing 2 hours of sleep every night. And this group were really unlucky because they have only 4 hours of sleep every night. This is the number of errors they were doing in average on a performance test, okay, for the three groups. And as you can see, so the green group, of course, they managed to keep the same level of performance, but the yellow group, you have a decrease of performance with a number of errors which increase. And for the red group, it's even higher, of course, because they were just sleeping less. So not really surprising result. But now if you look at the subjective sleepiness, again, here they were rating the sleepiness on a scale. You can see, so this is exactly the same subject in the same experiment. As you can see, the yellow and the red groups, they tend to be aware of their fatigue. That fatigue is building up on the first 2 or 3 days, but then you see it's stabilized. So that means that they have no more the feeling that their performance are still decreasing. So you have, a clear discrepancies between objective measurement, the real sleepiness, and the subjective, the perceived sleepiness, which tend to stabilize after 2 or 3 days. In terms of safety, probably, this is the worst case when you are very tired, but you are not aware that you are tired because you don't do anything, you just behave as usual. Okay. Và tương tự như vậy thì ở đây là một cái thí nghiệm khác mô tả thí nghiệm đối với những người mà bị thiếu ngủ tích lũy. Thì cái đường màu xanh tức là những người là đã ngủ 8 tiếng đồng hồ. Và đây là cái tỷ lệ là cái mức độ cảnh giác của một người. Thì khi so được thì một người mà ngủ 8 tiếng đồng hồ thì mức độ cảm giác của họ rất là so Philip, so Yes. you're supposed this one, is it the reduction of attention on this exercise? This is errors they made in a test. So Exactly. they were testing the performance,
So for the So, attention. yeah, so awareness. Yeah. had to perform that vigilance task, like to test their alertness and performance on a particular cognitive task. Yeah, yeah. We call it lapses, If- meaning if- that they just forget or they did not, react to a signal. Yeah. So they Yeah. failed to react in the right amount of time, or they Mm. made an error in that. So this Okay. is increasing number of errors. Yeah, great. Yeah, exactly. Yeah. Thì bạn mình thấy là ở cái đường này, cái hướng này tức là thể hiện những cái lỗi trong những cái bài test. Thì đối với cái người mà ngủ 8 tiếng đồng hồ thì họ không có nhiều lỗi và cái kết quả kiểm tra thì nó rất là đồng đều. Tuy nhiên những người mà ngủ 6 tiếng hoặc là ngủ 4 tiếng thì cái lỗi của họ, cái tỷ lệ tăng lên rất là cao, tăng rất là nhanh. Và sau khi cho làm bài kiểm tra xong thì họ được yêu cầu là tự đánh giá cái khả năng của mình. Thì những cái người mà ngủ 8 tiếng thì họ đánh giá là đúng ạ. Tuy nhiên những người mà bị thiếu ngủ từ 6 tiếng cho tới 4 tiếng thì ban đầu họ aware được là họ mệt. Tuy nhiên là càng về sau thì họ càng không có chú ý đến cái sự mệt đó và họ cho đó là cái điều rất là bình thường. Và ngay tại một số thời điểm mà cần họ phải cảnh giác cao độ mà họ lại không để ý tới cái chuyện họ đang mệt mỏi, thì điều này là một cái rủi ro rất là lớn cho cái an toàn trong công việc của chúng ta. Okay. Yes. Okay, and so the last part I would like also to address is also the the chronic effect and also the health effect of being working at different at abnormal hours. So here a very nice study, they compare flight attendants group. So there was two flight attendants group were compared. One was working in an airline, was short recovery between short recovery, so a few numbers of days between transmeridian flight. So why transmeridian flight? Because we know that these transmeridian flight, they are producing circadian disruptions, the famous jet lag. And they compare this group with a long recovery group who had more than 14 days between all the transmeridian flights. So, they have more time to recover than this group who have only less than 5 days to recover from the transmeridian flight. They did a lot of data collection, including cortisol. So you remember the cortisol, this is the stress hormone. And they use also a lot of cognitive tests. And what they found is that this group with a short number of days to recover from transmeridian flight, they have higher cortisol level, meaning that they were more suffering from stress. So their ability to fight against stress was decreased by the fact that they have less days to recover. And the cognitive performance were also lower, much lower, significantly lower for the short recovery group. And then they did a very interesting study. They measured the size of the brain, and they found out that the short recovery crew have a tendency to have a brain which is smaller. The dimension of the right temporal lobe, which is this part of the brain, okay, was lower for the short recovery crew compared to compared to the long recovery crew. Okay, and so it was significantly decreased. So what does it mean? It means that if you have frequent circadian disruptions on and this was after just 5 years. 5 years of experience of circadian disruptions, you may have a decrease of your brain dimension. You are losing more cells in your brain, and so the brain tends to decrease, which is, of course, a very, very objective measurement of the decrease in performance. Okay. Và để đo lường được những cái hậu quả đối với việc mà chúng ta can thiệp vào cái đồng hồ sinh học của chúng ta, là có một cái thí nghiệm
dành riêng cho hai nhóm tiếp viên hàng không mà một nhóm thì sau những cái chuyến bay xuyên lục địa thì được nghỉ một cái khoảng thời gian ngắn là ít hơn 5 ngày, gọi là nhóm nghỉ ngắn à. Còn nhóm thứ hai là sau những cái chuyến bay xuyên lục địa thì họ được nghỉ nhiều hơn là 14 ngày, em tạm gọi đó là nhóm được nghỉ dài. Vậy thì sau cái thời gian mà họ làm việc và họ nghỉ như vậy thì khi mà đo những cái số liệu thì những cái nhà thí nghiệm đã đo cái hormone có tên gọi là cortisol. Hormone cortisol là hormone gây ra cái sự căng thẳng. Này thì đối với với nhóm tiếp viên hàng không mà được nghỉ ngắn ngày á thì cái lượng hormone này nó cực kỳ cao. Và ngược lại nhóm được nghỉ dài hơn thì lượng hormone là thấp hơn rất nhiều. Và đồng thời có một cái phát hiện là một phần não của chúng ta là bị thu nhỏ lại. Cho nên nếu như mà chúng ta không có được nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc thì có thể là chúng ta bị mất đi những cái tế bào não và cái neuron ở trong não của chúng ta. Also, what have been found in several research, so it's a kind of synthesis of this research, is that the long-term effect of circadian disruption, so again, working at night or doing early shift or being exposed to jet lag, is more psychological disorder like depression and anxiety. You may have also metabolic disorder. So metabolic disorder means that you tend to be more obese, you tend to be fat, and you tend to have more diabetes. You have also cardiovascular disease, which are increased by circadian disruptions. Especially after the age of 50, people who are doing night work, they have a very significant increase of having heart attack, heart stroke. And recently, what have been shown also is that if you are doing very frequent night shift, you are more at risk of having cancer. Especially for women, the breast cancer is increased when they are exposed to night shift. Okay, so why? Because the body clock is disturbed, and by disturbing the body clock, it disturbs the secretion of other hormone, and so this is the link with cancer. Okay. Và đây là những cái hậu quả, những cái tác hại về lâu về dài khi mà đồng hồ sinh học của chúng ta bị gián đoạn. Đầu tiên là sẽ có những cái rối loạn về mặt thần kinh, giống như là chúng ta sẽ bị rất là bồn chồn lo lắng và có thể là bị trầm cảm. Cái thứ hai là chúng ta sẽ rất là dễ bị mắc một số bệnh tim mạch hoặc là bị béo phì. Và ngoài ra thì đặc biệt đối với những cái anh chị mà làm việc vào ca và buổi tối thì những cái loại bệnh liên quan đến tim mạch thì rất là cao. Và trong một trong những số liệu mà thầy chia sẻ là 50% những anh chị đã làm việc vào buổi tối thì bị đột quỵ. Và tiếp theo là đối với các phụ nữ mà làm việc buổi tối thì có nguy cơ bị ung thư vú rất là cao. Yes. And of course, circadian disruptions or shift work, may also produce sleep disorders. And so sleep disorders are they have to be taken seriously because sometimes they may have, bad consequences on your general health. So the first and the most famous one are insomnia. So insomnia might be due to the fact that you have difficulty falling asleep. Very often, if you have this kind of insomnia, it's due to anxiety. If you are very anxious, very nervous, you will tend to take more time to fall asleep. There is very good ways to reduce that, to solve the problem. If we don't have time to go in detail, but don't hesitate if you have a question on that. Waking up often during the night and having trouble going back to sleep is also a sort of insomnia, and waking up too early in the morning is also insomnia that might be due to shift work. Obstructive sleep apnea syndrome, we already mentioned that earlier. So it's a potentially serious sleep disorder. So it occurs when the person's breathing is interrupted during sleep. And again, it's caused by a blockage of the airway. Okay, you cannot
sleep, you cannot breathe anymore. And so you are very drowsy during the day because your sleep have been very much disturbed during the night, and you have trouble concentrating on your job because of this lack of sleep and the quality of sleep, which is very bad during sleep apnea syndrome. uh, it's quite interesting to see that some studies have shown that more than 50% of people who are suffering from that, they are not aware, they have not been diagnosed, because to be diagnosed, you need to go to the hospital, you need to have a brain wave, you need to be, you need to have your sleep monitor for at least 1 or 2 nights, and then they can diagnose that you have this sleep disorder, which should be treated. It's quite serious. And the last one is a leg syndrome. So meaning that you are moving your legs in the bed. So it's very, very uncomfortable for yourself and for your wife or husband. And so it's also cause a lot of drowsiness during the daytime. So if you want to translate. Và đây là một số cái hội chứng mà được liệt vào cái dạng là rối loạn giấc ngủ thường xuyên. Và đầu tiên thì mọi người thấy là đây là hội chứng mất ngủ và dấu hiệu nhận biết đó là chúng ta sẽ rất là khó đi vào giấc ngủ, và thường chúng ta sẽ thức dậy thường xuyên vào buổi tối, và khi mà thức dậy như vậy chúng ta rất là khó để ngủ lại. Và buổi sáng thì chúng ta thức dậy rất là sớm. Thì đây là dấu hiệu của việc rối loạn giấc ngủ. Cái thứ hai đó là hội chứng ngưng thở khi ngủ. Đây cũng được liệt vào cái dạng là rối loạn giấc ngủ. Vậy thì đây là một cái hội chứng nó có cái rủi ro là rất là nghiêm trọng mà ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta, và nó được gây ra là bởi vì cái đường thở của chúng ta là bị tắc nghẽn. Okay. Và đó cho nên là cái lúc mà ngủ thì chúng ta sẽ bị ngưng thở, và cái dấu hiệu nhận biết đó là chúng ta sẽ ngáy rất là nhiều khi ngủ, và sẽ cảm thấy buồn ngủ vào ban ngày, cảm thấy mệt mỏi, và sẽ rất là khó khi mà tập trung, tức là rất khó tập trung. Và tiếp theo hội chứng thứ ba là hội chứng tay chân, tức là rất là bồn chồn, hội chứng bồn chồn, tức là tay chân của chúng ta luôn luôn là mong muốn là cử động. Vậy thì nó được gây ra là bởi vì và cũng là do rối loạn giấc ngủ, và có cái symptom đây là chúng ta rất là hay ngủ ngày và cảm thấy rất là khó chịu và rất là khó để tập trung được. Thì đây là một số cái rối loạn về giấc ngủ. And so just before breaking for the lunch, so if you want to know if you have a sleep disorder, it might be a good idea to do this test. It's very, very simple. You just have 8 questions. And in this test, you have to answer the question, how likely are you to doze off or fall asleep in these situations, okay? So sitting and reading, watching TV, sitting inactive in a public space like a theater or a meeting, as a passenger in a car for an hour without a break, lying down to rest in the afternoon when circumstances permit, sitting and talking to someone, sitting quietly after lunch without alcohol, and in a car while will stop for a few minutes in traffic. So if you think that you are you have no chance to fall asleep, you will count 0 points. If you have a slight chance of dozing, of falling asleep, 1 point. A moderate chance of dozing, it will count 2 points. And if you have a high chance of falling asleep, you will count 3 points, okay? So the maximum could be 24 points because you have 8 questions, and the maximum score for each question would be 3 points, okay? So if you want to do the test, or maybe if you want to do it during the lunchtime, at the end, your final results should be interpreted this way. Between 0 and 10, this is just a normal score. That means that you have no specific sleep disorder. If your score is between 10 and 12, it means that you are borderline, okay? You are, okay, that's not so good, but it's still normal.
if you are between 12 and 24, okay, if your score is very high, between 12 and 24, it means that your score is abnormal. It means that you need probably to see a doctor, especially a sleep doctor, to see how much this score is related to a sleep disorder and what kind of sleep disorder you may have. So it's a very predictive and very validated scale. Okay. Đây là một bài tự khảo sát thì các anh chị có thể làm cái bài này ngay bây giờ hoặc là làm trong cái lúc trưa. Em nghĩ bây giờ chắc là 12 giờ rồi là em dạy em dạ em giải thích tí xíu thì mọi người nghĩ anh Trư là trên đây là những cái câu hỏi, những cái tình huống mà đặt ra, và các anh chị thêm trong những cái tình huống này thì chúng ta có dễ bị ngủ không? Ví dụ như chúng ta đang ngồi và đọc thì tự nhiên ngủ, thì lúc đó thì chúng ta sẽ đánh dấu là bị 3 điểm, đúng không ạ? Hiếm khi nào ngủ thì là 2 điểm, cũng có thể ngủ thì là 1 điểm, và không bao giờ tôi ngồi tôi đọc sách mà tôi ngủ hết thì là tôi đánh 0 điểm. Và các anh chị sẽ cho trong 8 cái hoạt động này là cho điểm tất cả 8 hoạt động và cộng điểm lại để sau đó chúng ta xem thử là chúng ta là bình thường hay là có thể chấp nhận được hay là nên đi gặp bác sĩ. Okay. So Dạ đúng rồi, chứ không phải điểm cao là đậu đâu ạ. Yeah. Yeah. So if you want to do the test, okay, and okay, you can keep the result for yourself, of course. So I think that now they will go for lunch time, and after lunch we will go to this one again. Okay. So we break now for the lunch time. Thank you, Philip. Okay, thank you very much. Enjoy your lunch. You too. And enjoy your breakfast. Yeah, thank you. And so we start at 1:30. Yes, 1:30 is 1:30. okay. Okay, 1:30 your time. Okay. Yeah. Okay. See you. Enjoy. Let's okay, thank you Philip. Hey, mình phải cố gắng 1:30 chính xác nhé. Không phải 1:45 không quá.